Assalamu alaikum. I'm Humaira Tahir, your English teacher. My dear students, today we are going to start the first chapter of your English book, class 9th. So you need to open your books. My dear students, the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is the last prophet of Allah Almighty, and he has the greatest influence on mankind. His teachings and his life is a source of motivation and guidance for all humanity. The Holy Prophet bettered human status and he introduced great reforms in Arabian society. He succeeded in doing all this due to his firm belief in Allah Almighty, love for the humanity, and his noble character. We must follow him in his life, and he is really a perfect model for all of us. Now, in this chapter, we are going to learn about the condition of mankind before the advent of Islam and how Allah Almighty guided the human beings through the last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, come to your lesson. We are going to start first paragraph of unit number 1, English textbook. Now be ready. Take pencil in your hand so that you can write the meanings in Urdu. Right? Come to the first paragraph. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. Unparalleled means बेमिसाल. Charm, दिलकशी. Beauty, हुसन या खूबसूरती. ट्रैकलेस डेजर्ट्स, बेरास्ता सहरा जिनमें रास्ते नहीं बने होते. सैंड ड्यून्स, रेत के टीले. इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन. ट्रॉपिकल सन मंतका हारा का सूरज. The sun that shines over the tropics. Dazzling rays, चमकती किरणें. अरब की सरजमीन खूबसूरती और दिलकशी की बेमिसाल ज़मीन है. With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun, जिसमें मंतका हारा के सूरज की चमकती किरणों में रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहरा हैं. सैंड ड्यून्स, रेत के टीले. ट्रैकलेस, बेरास्ता, जिसमें मंतका हारा के सूरज की चमकती किरणों में रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहरा हैं. डेजर्ट, सहरा. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky, तारों भरे आसमान. इसके तारों भरे आसमान ने एक्साइटेड, जोश दिलाना या उभारना. इमेजिनेशन ख्यालात या तखय्युल. पोएट्स, शायर. ट्रेवलर्स, सयाह. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तखय्युल को उभारा है या जोश दिलाया है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन थी, that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. in the city of मक्का, मक्का के शहर में. which is about 50 miles from the Red Sea, जो के बहिरा अहमर से तकरीबन 50 मील की दूरी पर है. which is about 50 miles from the Red Sea. Red Sea बहिरा अहमर से 50 मील की दूरी पर है. Now look at the question with first paragraph. Question in the box is, where is Makkah situated?
Now the answer is very simple. You can find in first paragraph. Makkah is situated in Arabia and it is about 50 miles from the Red Sea. Understand? Now come to the second paragraph. The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people. अरब के लोग possessed का मतलब खाली मालिक थे. रिमार्केबल मेमोरी गैर मामूली हादसा के. अरब के लोग गैर मामूली हादसा के मालिक थे. एंड वर एन इलोक्वेंट पीपल और फसीहुल बयान लोग थे. फसीहुल बयान मीन्स दैट दे हैड वेरी इम्प्रेसिव लैंग्वेज, रिच लैंग्वेज. अरब के लोग गैर मामूली हादसा के मालिक थे और वो फसीहुल बयान लोग थे. देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत और हाफजा, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री, उनकी बलागत और हाफजा का इजहार, एक्सप्रेशन इजहार उनकी शायरी में मिलता है. एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड, हर साल एक मेला मुनक्किद होता, हेल्ड मुनक्किद होता, फॉर पोएटिकल कॉम्पिटिशन्स एट उकास, उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबले का मेला मुनक्किद होता. इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है. नरेटेड मीन्स बयान किया जाता है. दैट हमाद सेड टू द कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा. आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको सुना सकता हूँ. रिसाइट टू यू, आपको सुना सकता हूँ. फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोएम्स, हरूफ अबजद, अल्फ़ाबेट हरूफ अबजद के हर हर्फ पर 100 तवील नज़में, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, छोटे अशार, शॉर्ट पीसेस छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, छोटे अशार को गिनती में लाए बगैर मैं आपको हरूफ अबजद के हर हर्फ पर 100 तवील नज़में सुना सकता हूँ. And all of that was composed exclusively by the poets, और ये सारा कलाम उन शायरों के बिला शिरकत गैर, उन शायरों एक्सक्लूसिवली बिला शिरकत गैर या टोटली या होली कंपोज्ड लिखा होगा. बाय द पोएट्स, उन शायरों के का लिखा होगा. बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की अशात से पहले के. और ये पूरा कलाम बिला शिरकत गैर इस्लाम की अशात से पहले के शायरों का लिखा होगा. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें कोई मामूली बात नहीं, कोई हैरत की बात नहीं. दैट अल्लाह ऑल माइटी चोज द अरेबिक लैंग्वेज, के अल्लाह कादर मुतलिक ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया. इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ऑल माइटी ने, अल्लाह कादर मुतलिक ने अरबी ज़बान का इंतखाब किया. फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, हिज वर्ड अपने कलाम की, प्रिजर्वेशन हिफाजत, डिस्पेंसेशन अशार. इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि अल्लाह कादर मुतलिक ने अपने कलाम की हतमी अशात, फाइनल मीन्स हतमी अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान का इंतखाब किया. Now, what type of competition was held at UCAS? Yes, every year poetical competition was held at UCAS. Now, you need to learn Urdu meanings of the difficult words so that you can easily translate the paragraphs that we have just done. So, you need to learn these meanings by heart. Number 1, unparalleled, बेमिसाल. ट्रैकलेस, बेरास्ता. इमेजिनेशन, तखय्युल. डेजलिंग, मुनव्वर या चमकती हुई. पोजेस, मालिक होना. रिमार्केबल, हैरान कुन या गैर मामूली. इलोक्वेंस मीन्स बलागत. नरेट मीन्स बयान करना. कंपोज्ड, लिखा होना. प्रोमलगेशन, अशात. प्रिजर्वेशन, हिफाजत. डिस्पेंसेशन, अशात. एक्सप्रेशन, इजहार.
ونڈر حیرت, ایکسکلوسیولی بلا شرکت غیر یا مکمل طور پہ. Understand? No, you need to learn these meanings by heart. Okay, now come to the next. Third paragraph. In the 5th and 6th centuries, پانچویں اور چھٹی صدی میں, mankind stood on the verge of chaos. انسانیت stood کھڑی تھی on the verge of chaos, انتشار کے دہانے پر. انتشار, chaos means انتشار, لڑائی جھگڑا, فساد. پانچویں اور چھٹی صدی میں انسانیت انتشار کے دہانے پہ کھڑی تھی. It seemed, ایسا معلوم ہوتا تھا, that civilization which had taken 4,000 years to grow, کہ وہ تہذیب, civilization, وہ تہذیب which had taken 4,000 years to grow, جس نے پھلنے پھولنے کے لیے 4,000 سال لیے, had started crumbling, وہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. It seemed, ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تہذیب جس نے پھلنے پھولنے کے لیے 4,000 سال لیے, اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی. Crumbling means ٹوٹ پھوٹ کا شکار. At this point in time, وقت کے اس نقطے پر یا وقت کے اس لمحے, اللہ Almighty raised a Rasul among themselves. اللہ قادر مطلق نے انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے. Raised means مبعوث فرمائے. To lift the humanity, انسانیت کو اونچا کرنے کے لیے, from ignorance into the light of faith, جہالت سے نور ایمانی کی طرف رفعت دینے کے لیے, اٹھانے کے لیے ایک رسول مبعوث فرمائے. لائٹ آف فیتھ, نور ایمانی کی طرف, اگنورینس, جہالت سے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کی عمر کو پہنچے, 38 سال کے ہوئے, he spent most of his time in solitude and meditation, وہ اپنا زیادہ تر وقت solitude, تنہائی, meditation, مراقبہ. مراقبہ means سوچ بچار یا فکر کرنا, تنہائی, solitude. تو وہ اپنا زیادہ وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارتے. In the cave of Hira, ہیرا کے غار میں, he used to retire, وہ گوشہ نشیں ہو جاتے, stay کرتے, رک جاتے, with food and water, خوراک اور پانی کے ساتھ, and spent days and weeks, اور اپنے دن اور ہفتے وہاں گزار دیتے, in remembrance of Allah Almighty, اللہ قادر مطلق کی یاد میں. In the cave of Hira, غار ہیرا میں وہ خوراک اور پانی کے ساتھ گوشہ نشیں ہو جاتے اور اپنے دن اور ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزار دیتے. Understand? Now come to next. The period of waiting had come to close. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں, اختتام کو پہنچ چکی تھیں. His heart was overflowing with profound compassion. ان کا دل لبالب ہو چکا تھا, profound, شدید, compassion, ہمدردی اور محبت, for humanity. ان کا دل انسانیت کے لیے شدید محبت اور ہمدردی سے لبالب ہو چکا تھا یا لبریز ہو چکا تھا. He had a pressing urge, ان کی شدید خواہش تھی, to eradicate wrong beliefs, کہ وہ خاتمہ کریں غلط عقائد کا, social evils, معاشرتی برائیوں کا, cruelty, ظلم کا, and injustice, اور ناانصافی کا. ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ ظلم و ناانصافی, معاشرتی برائیاں اور غلط عقائد کا خاتمہ کریں. eradicate means ختم کریں, خاتمہ کریں. The moment had arrived, وہ لمحہ آ چکا تھا, when he was to be bestowed with نبوت, جب انہیں نبوت سے نوازا جانا تھا. bestowed means نبوت سے نوازا جانا تھا. One day, ایک دن, when he was in the cave of Hira, جب وہ ہیرا کے غار میں تھے, حضرت جبرائیل came, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, and conveyed to him, اور انہیں پہنچایا, the following message of Allah Almighty, اللہ قادر مطلق کا مندرجہ ذیل پیغام. ایک
دن جب آپ غار ہرا میں تھے تو حضرت جبرائیل آئے اور اللہ قادر مطلق کا مندرجہ ذیل پیغام آپ کو پہنچایا. Understand? Now come to the meanings. On the verge of, دہانے پر, کنارے پر. chaos, انتشار. crumble, بکھرنا, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا. ignorance, جہالت. solitude, تنہائی. meditation, مراقبہ. profound, بے پناہ, شدید. eradicate, ختم کرنا. bestow, نوازا جانا. bountiful, کریم. Now look at the first revelation. Hazrat Jibrail came and conveyed the following verses to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. The first revelation was Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Read in the name of thy Lord who created. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. Created man from a clot of congealed blood. انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. Congealed blood جمے ہوئے لوتھڑے سے. Read and thy Lord is most bountiful. پڑھیے کہ آپ کا رب انتہائی کریم ہے. Who taught the use of pen? جس نے قلم سے پڑھنا سکھایا. Taught man that, انسان کو وہ سکھایا which he knew not, جو وہ نہیں جانتا تھا. Now up till this we have completed first 5 paragraphs, and now you need to prepare the translation and meanings of the difficult words and be ready for the test next time. Okay? Allah Hafiz.